ಸೈಲೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ 3 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? We have to. ಇಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ mo at ಅಂತ we used to ask them in phonic sounds. In silent box the child should read the word seeing it. Just sight words ತರ ನೋಡಬೇಕು, catch, match ಅಂತ ಓದಬೇಕು. For that reason we have given 3 boxes for silent reading and this is called as activity box. Activity sheet ಗೆ ಬರುವಂತ ಬಾಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು छोटा ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. You know why we have given this 6 boxes? 6 letter sets. Vowels A-E-I-O-U. ಅದಕ್ಕೆ first box, second box, third box ಅಲ್ಲಿ A-E-I-O-U. So ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲ A ಮಿಡಲ್ ಸೌಂಡ್, ಎಲ್ಲ I ಮಿಡಲ್ ಸೌಂಡ್, ಎಲ್ಲ E ಮಿಡಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Understood? Blue box. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್. These are your activity sheets. These are your long reading list. These are your short reading list. These are your activity sheets cards. And here also you have 6 boxes. Picture plus word boxes ಗೆ 6 boxes ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. How many combinations of starting blends and ending blends do we have? Please open your L1 book, L2 book, sorry. L2 book. Open your blend. ಇದು little ke blend ಬರೋ combination, little ke blend ಬರೋ combination. ಇದು ending blends. ಇದು starting blends, ending blends. ಇಲ್ಲೂ 3 ಲೆಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 3 ಲೆಟರ್ ಇದೆಯಾ? Yes, ma'am. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have given you 6 box. Starting blend 3, ending blend 3. Ending blend ಗೆ so blur ಗೆ little combination ಗೆ blur ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು combination ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ combination ಗೆ ಈ combination ಬರುತ್ತೆ. Ending blend ಗೆ combination ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವುದು ಒಬ್ಬ ಯಾವುದು ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಮಾಭಾಷೆ ಅಂತ ನೀವು I know Pabashi. Pabashi. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸೋದು. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ Time. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಅದೇ ತರ ಕೇಳಿಸೋದು. ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಹಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್.